Tubaye ikaze mu kiganiro inkingi y'umuryango ni kuri channel inkingi y'umuryango TV nkuko rero musanzwe mubimenyereye ni NIRERE Elyse akunda gukora kino kiganiro ariko uyu munsi tugiye kumuyobora noneho tumaze iminsi dufite amatsiko abantu bakurikirana ibiganiro akora dufite amatsiko yo kumumenya byimbitse ni muntu ki Elyse ese ni ihe mpamvu yatekereje ino channel ese iyi channel yayitekereje yumva ko izafasha iki abantu bayikurikirana niyo mpamvu rero uyu munsi twahisemo yuko Elyse nawe ubwe noneho uyu munsi aba ari we utuganiriza mu gihe yatumiraga abandi bantu bagatanga ibiganiro uyu munsi rero Elyse agiye kutuganiriza by'umwihariko muri kino kiganiro turabari turi kumwe ndetse n'umusemuzi kugira ngo adufashe kugira ngo iki kiganiro kizagire ahantu henshi hatandukanye ngewe rero ugiye kuyobora kino kiganiro nitwa Gisele reka rero n'abandi turi kumwe muri studio kugira ngo no atwibwire reka duhere ku musemuzi. Thank you so much. We welcome you on this channel, Inkingi y'umuryango TV. Literally, we may call it the pillar of the family TV. We are now going to be talking about the life of Elyse NIRERE. Many of you know her. She has been putting so many talks, so many shows. But today we want to go in deep. We want to know who is she, what does she do, why is it that she has decided to do this show. So my name is Angel Rambona and I'll be interpreting on this role. Murakoze cyane Gisele murakoze ku mwanya amazina yanjye nitwa NIRERE Elyse kugira ngo njye abantu benshi baranzi murakoze kunyakira. Elyse rero uyu munsi twifuje ko yuko noneho ari wowe tuganiriza tumaze iminsi iyi channel ntabwo iramara igihe kinini cyane ukoraho ibiganiro ariko turajya kutubwire tujya tubona kenshi ukunda kuvuga ku muryango ukavuga ku bantu bahuye n'ibikomere bitandukanye ni iyihe mpamvu yatumye utekereza ino channel byatewe n'iki ese hari ibyo ushobora kuba waraciyemo ukaba uyu munsi urimo uravuga ngo kubera ko ibyo naciyemo ishobora kuba hari abo nafasha ngira ngo watubwira. Elyse, today we want to ask you, you've been making so many shows and we have been seeing them, not maybe that it has been so long, but we want to go in deep and know who are you, what is the cause of bringing up this show, why is it that you decided to bring up this channel. Maybe you have gone through so many challenges in your life, but you want to know what pushed you to do this. Murakoze cyane Gisele mumbajije ikibazo cyiza cyane. Wenda navugaho gatoya ku buzima bwanjye sindi rambura ubuhamya bwanjye cyane wenda kubera igihe ariko ndavugamo wenda bikeya by'ingenzi. Ijambo rya mbere ryanteye gutekereza iyi channel ni ubuzima bwanjye bwite bw'ibyambayeho ariko sinafunguye cyane kugira ngo muvuge abantu bumve ko NIRERE yababaye nafunguye cyane kugira ngo mvuge ababurimo bamenye yuko bishoboka ko buhinduka cyangwa se abakora ayo makosa bamenye ko atari byo cy'Imana yifuza ku bantu cy'Imana yifuza ku mugore n'umugabo iyo bashakanye kugira ngo babyare batabana kugira ngo umwe yigire ntibindeba kugira ngo mbese. Thank you moderator for giving me this time and allowing me to explain deep to my life. I decided to do this channel to share the experience or to share the challenges I've gone through. Not that people on social media may see me as an upcoming person on social media, but to give the information and to let the people who are facing the same challenges that I've been facing, that I faced in my younger age, that it is possible that I can come out of the comfort zone and their challenges. And also to let the parents know that when God brings them together, a man and a wife to be married, when they give birth to the children, it's not that they have to abandon them. The purpose of God is for the family to be together. Wenda Elyse aho ngaho
ntabwo utubwiye neza ariko wenda hari nk'abantu bashobora kuba bakuzi bazi ubuhamya bwawe cyangwa bazi ibyo waciyemo ariko turagira ngo duheho gatoya. Akenshi nkunda gukurikirana ibiganiro byawe, ntabwo ushobora kuvuga amagambo 2-3 utavuze ku ijambo ryitwa igikomere. Bigaragara ko yuko nawe ibyo bintu koko ubiziho, uzi igikomere. Wenda hari n'igihe umuntu ashobora kumva ibintu uvuga akavuga ati ariko buriya Nirere Elyse azi igikomere icyo ari cyo, buriya azi ukuntu bibabaza, azi ukuntu bitinda kugira ngo umuntu akire. Wenda turagira ngo utubwireho kuri make ni iki gikomere wagize, kuko watubwiye ko uyu munsi impamvu yaguteye gukora iki kiganiro no kugira ngo wongere uhumurize abantu baciye mu bikomere nk'ibyo waciyemo. Briefly tell us, you've mentioned it earlier, tell us what is the cause of making you to have this channel, because you have talked about the wounds, the hard life, the hardships. Sometimes for the people who follow these shows or these talks, they might think, but maybe Elyse is there, she doesn't know how it feels to be wounded. Maybe she has never experienced it, but probably there are some even people who don't know about it. Please tell us in brief, what are the wounds that have pushed you to do this? Urakoze Gisele, igikomere ndakizi cyane cyane niyo mpamvu nahagurutse no kukigwanya, nkanahaguruka kubwira abantu bagifite ati mukomere, mwikwemera ko kibica, nubwo ababakomerekeje bahari, nubwo ibyabaye bihari, ariko komera. Rero ndavugaho mu ncamake ibyambayeho kugira ngo abantu bumve neza ko igikomere nyizi neza. Thank you so much. I am sure of how to be wounded seems like. It's not that I've woken up and decided to talk about wounds when I've not been wounded. And I'm here to let people know that wounds do exist, but also you can come out of them. And I'm here also to let people that they are not responsible of wounding others, but they are responsible of preventing other people to be wounded. Rero nibuze nitwa Nirere bayumvise amazina, nkaba naravukiye mu gihugu cy'u Burundi, mvuka ku muryango utarashakanye. Mvuge ngo navuze nitwa ikinyenda, icyo gihe niko byitwaga, uyu munsi byitwa ngo ndazitateganijwe. Hanyuma nibwo naje kwisanga kwa mukadata ku myaka 4, aho ubuzima bwanjye butaje koroherwa na gato. So my name's Nirere, as I mentioned earlier. I was born in Burundi, and I was born in a family whereby my father and my mother were not married. By then we had, they used to call those children different names, but now those children are called premarital children. And then at the age of 4, that's where I found myself living with my stepmother, of which it was a difficult life. Guhera rero icyo gihe ku myaka 4 natangiye kumva mbwirwa ko ndicyo uko gisa, dore uko kireba, kizapfa ntacyo kimariye, kizapfa nka nyina, kizapfa ari indaya nka nyina, n'inkoni ziriho, no kubeshyerwa, no byinshi. So at the age of 4, that's where I began to be mistreated, being told of weird words that I'll die a prostitute like my mother, I'll not be a valuable person in society, I'll just be miserable on the way. Those are the words that I used to be told. Sometimes they would lie for me, they would put some cases on me, so that's the life I was living in. Muri rusange tuvuka turi babiri kwa mama, ariko papa yemeye yewe gusa, asaza kanje ntigeze akemera. Ubwo nukuvuga ngo kwa papa turi 4 kuko afite abandi bana 2, ariko ngira ngo bunicaye mu maso ye navuga ngo turi 3 kuko wakana tigeze yemeko. So generally I may say that to the side of my father and my biological mother, we are 2, but my father only accepted me and rejected my brother. So which means we are 4
children in the family, but if I would be standing in front of my father, I would say we are 3 children because my biological brother was rejected. Kuva rero ngeze kwa mukadata na papa ntago mama yigeze agira uburenganzira bwo kongera kumbona kuko bavugaga yuko azampa imiti yo kubica. So when we began to stay with my stepmother, my mother was not allowed to come in the home because it was said that she would give me the medications or things to kill them. Maybe we may call them sorcery or witch. Nabayeho rero muri ubwo buzima bwo gukubitwa kurazwa hanze gutukwa ayo makuru akazajya agera kuri mama ntabwo bamuhaga uburenganzira bwo kumbona akicwa n'agahinda agasubirayo nanjye nkaguma muri icyo igipangu. Icyo navuga nuko iwacu wari umuryango wishoboye, nabaga ndi muri icyo gipangu nyine mama yaza agahera inyuma y'igipangu akagenda nanjye nkamenya ko mama yahageze agasubirayo atambonye, kandi ubwo yabaga azanywe n'agahinda k'amakuru amenya ati umwana wawe baramukubita bamukorera ibi bamuraza hanze ibintu nk'ibyo. So when by the time I was living in that family, it was a rich family. We had a fenced home, and my mother, due to hearing of the bad news, the mistreatment I was undergoing, sometimes she would come to see me, but she was not permitted to come in the home. I would also get to know that my mother had come to see me, but she could never be permitted to enter in the home. Wenda niyihuse sindi bujye muri detaye nyinshi. Igihe cyaje kugera mama wanjye aragwara cyane, ubu nari maze kugira imyaka 9, hanyuma amaze kugwara bakazajya batuma abana nzaza n'umwana azarebe mama we atazapfana agahinda cye uko bambwiye ko mama yajyaga agira gushya akajya nko gucikana akazanzamuka ati umwana wanjye agahita yongera agafunga amaso. So without going in details, at the age of 9 my mother got sick and she was so ill, but sometimes she would lose her mind, but then when she comes back to her senses she would say, please bring my child. So she never wanted to die before seeing me, so she would send people to tell me that I should go and see her before she gets died. Igihe rero cyarageze papa nyine aratsindwa ahereza unodoka umudamu atijyana umwana ajye kureba nyina, njyana na madamu wa papa ku bitaro aho mama yaragwariye. Aho twageze we ntabwo yavuye mu modoka umudamu wa papa, ahubwo yarambwiye ati maze kukuvuza amavunja umaze kwibona amabuno none urankangisha ngo uje kureba iyo ndaya ngo ni nyoko. Nari umwana mutoya, iyo yambwiraga n'indaya rimwe sinamenyaga n'ibyo ari byo. So then it reached a stage where my father allowed and he gave a car to his wife who went to see my mother where she was hospitalized in the hospital, but she did not get out. Rather, she began telling me, you're looking good, I've treated you, you used to have jiggers, now you see you're well off, you have a bat, and now you're a prostitute. So she would tell me weird words. Sometimes I would not even understand what is a prostitute, who is a prostitute. Ubwo rero naramwihoreye ndakomeza ninjira mu bitaro njya kureba mama ngo yari umuntu uzwi cyane, ndetse abantu basaga nkaho babaye shocked n'iyo case y'umuntu uhora urwaye ahora ajya gucikana akazanzamuka ati umwana wanjye. Ubwo urabona scene yabaye ku bitaro abaganga bihuta protocol abanjyana aho mama ari, ngerayo sanga yabaye nabi pe ku buryo nabanje kubabwira nti mama ntawe uri muri iki cyumba, barambwira ati niwe urimo. Urumva namwerukaga ari muzima, kuza kumunyereka yarabaye nk'agahinja ari akantu gatwikiriye kajyamye aho ngaho, ntabwo byari binyorohera ako kanya kumva ko ari mama mbonye. So when I entered in the hospital, the doctors, the nurses were ushering me in because it was known in the hospital a person who was so ill, my mother, who was so ill, and every time she would be so ill, almost to death, she would wake up saying, my child, my child. So when I entered into the room where she was sleeping, I said, but my mom is not here. And then they told me, there she is. So I was so shocked because
I had last seen her when she was well, when she was okay, but I was so surprised to see her being so ill, almost like looking like a baby. Wenda sinabivuze ariko umunsi wa mbere bwo mama yangejeje kwa papa habayeho ikintu gisa nkaho atari cyiza kuko yaraseze yagiye mukurikiye baramfata barankubita inkoni zitoroshye ngizo kumbwira tuhereye uyu munsi wibagirwe uyu muntu. Ndakeka rero iyo image mama yari yarasigaranye yo gusiga umwana ari kurira mwirukaho bamukubita akagenda. Ari yenge nibaza ni mama agarutse uyu munsi namubaza ngo mama uwababaye bingana iki kuba waraherutse usiga umwana umusiga utabishaka, umwana nawe ashaka kugukurikira ariko agakubitwa kugira ngo abyumve mu mutwe ko atagomba kuzongera no kukuvuga muri ubwo rugo, hanyuma ukazarinda upfa utongeye kubona umwana. Hari igihe nicaramo gatoya mu mwanya wa mama ubwo wenda narabyaye ndi umusingo mother sindashaka ariko mfite umwana nshobora kumva neza agahinda mama yari afite uko kangana. I did not mention it earlier, but when my mother took me to my father's home, as they were rejecting me, they caned me, saying that I should not go after my mother because my mother was leaving me there, and I wanted to go after her, and then they began to cane me, they began to beat me. So sometimes when I sit around, I wonder, or I think of, if my mother would be here, I would ask her, how did you feel when you saw me, myself being beaten, and you were leaving the home? You never wanted to leave me, but so sometimes I wonder the bitterness she had. I am a single mother now, though I'm not yet married, but I have a child. Now at least I can experience the love or the connection that is between a mother and a child. Ubwo rero ngarutse ku bitaro nibwo rero baje kubwira mama ati gerageza ubyuke umwana yaje ko nta mbaraga yari afite. Icyo bakoze no kugerageza kumwegura kugira ngo barebe ko twashobora kuvugana mu ntege nke ze yari afite. So coming back to the hospital, they told her, they informed her that your child is here, your daughter is here, please wake up and you talk to her. But she was so ill, she was so weak, she could not afford. They just raised her a little bit so that we could at least talk for a while. Baramweguye areguka arambwira ati ndakubonye ubuzima urimo ndabuzi nuva hano nyure mu rugo bakumpera amata kandi ugende ubwira so na mukasi ko nta mahoro bazigera bagira mama yitama. So then my mother told me that I am happy to see you, my child. I know the life you're living in. I know the challenges you are going through. When you go back, pass by my home, they give you milk, and then you have to let your father and your stepmother know that they shall never be peaceful in this life. And then my mother passed away. Ngira ngo murumva igikomere cya mbere nagize gikomeye gihagarariye ibindi. Ubundi hari ukuntu bankubitaga nkavuga ni rimwe nanjye nzatoroka nigire kwa mama. Harimo ukuntu nabona nawe n'abana tuvukana aza nko ku cyumba ati byo kumanagurira inkweto cyangwa uzasange nyoko n'umwana tuvindi inkweto dufite uburenganzira bumwe wacu, ariko kumva nyene kubera ibyo yumva bakubwira buri munsi we arumva hari uburenganzira burenze ubwo afite. Noneho iyo bambwiraga gutyo kenshi nabaga ntekereza ko nzatoroka nkigendera nanjye nisangira mama nanjye akajya ambwira nkuko nabonaga mama wabo babwira. So you can now understand that is the first wound that I experienced, because as I told you, maybe sometimes I would be mistreated, I would be abused, I'd be rejected, but I would feel like maybe one day, one time I shall go and then stay with my mother. I shall go out of the home and be with my mother, because sometimes like the children or my siblings would wake up, come out at my room. They say, wake up and wash our shoes, wake up and clean our shoes. And imagine we are all children in the home, we have same rights. But I would imagine and say, okay, probably I will go to my mother, she will treat me as the way these children are treated by their mother. Wenda hugato Elyse, twumvise urugendo wabayemo ukivuka, ukiri umwana kugeza aho uri umubyeyi mama wawe
turajya mutubwire none ibikomere wabigize uri umwana. Ibyo bikomere wagize uri umwana byakugizeho iyihe ngaruka aho utangiye kubyiruka, utangiye gukura kugeza na n'uyu munsi, ku buryo twakumva neza ingaruka z'igikomere umwana kuva akivuka kugeza aho noneho akomeje agakura kugeza uyu munsi. Elyse, thank you for sharing that testimony, but we have understood that maybe you were wounded at a tender age, and we want to know, we want you to share with us, to let us know the wounds you had at that young age. How did it affect you in the teenagers, when you became a teenager, when you became a youth? How these wounds can affect a person? Rakoze cyane Gisele, nkuko navuze sindi buvuga ubuhamya bwanjye burambuye, ariko byankozeho ndetse birenze nuko abantu babitekereza. Sindi buvuga uko naje gukingiranwa mu nzi iminsi 11 bategereje kuzakura umurambo mu cyumba ngo baje kujugunya, uko naje gutoroka muri icyo cyumba nyuze muri plafo, uko naje kuba umwana wo mu muhanda, uko naje kongera gukugwa mu muhanda n'ubundi papa agasubira Burundi kunjugunyayo. Sindi buvuge cyane ukuntu bigira inama yo kunjugunya Burundi ndi ku ishuri bagatahuka. Ni inkuru ndende cyane. Ibyo byose rero ku muntu w'umwana w'umukobwa ntabwo byari byoroshye, ndetse n'uyu munsi bishobora kuba hari ingaruka zimwe bikingira wenda babanza I will not mention the way the wounds affected my life, because I've not told you the way I was locked in the house for 11 days. They thought they would just move my corpse, a dead body, go to throw it, not even burying it. I have not shared the way I escaped passing through the roof. I have not shared with you how I became a street kid, not saying how I was left in Burundi. My parents came in Rwanda. When they are coming back in Rwanda, I was left in Burundi, also being left at school. So I have not mentioned the details, but the wounds affected me in one way or the other. Ubwo buzima kuba wenda uyu munsi ntanagiye mu mateka yanjye gucumbika ha ejo ukahava ukajya, hari igihe bigenda neza cyangwa bikagenda nabi. Buri hantu hose ubuzima bwanjye bwanyuze hari igice cy'ubuzima cyahatakaye. Let me say that the life I was living in made me to move from a home to a home. And when you move from a home to another home, just looking for hospitality, for people to welcome you in the home, of course there will be part of my life that will be left there. Hari igice cy'umuntu, hari igice cy'amarangamutima yanjye cyagiye gisigara buri hantu nanyuze. So there was part of my inner person, there was a part of my humanity that was left behind to everywhere I passed. Icyo cyonyine ubwacyo nacyo ni ikindi gikomere. Reka urugero, wenda uyu munsi ncumbitse kwa Gisele, wenda kuko bari bazi ko mamara icyumweru nkaba amaze ukwezi, ati genda ubonye navuye kwa Gisele, aturiye yarananiranye, ejo wansanga aturiye buriya yaratwaye umugabo wa nawe, ejo hari ibice byinshi by'ubuzima byagiye bitaka ahantu nanyuze. So maybe let me explain it a little bit. Imagine today I'm staying at the home of Gisele. They thought I'm going to spend a week. I've spent a month, and then the other day I'm in another home. The other day I'm in the next home. So you can imagine how people would go by gossiping about me or backbiting me. Probably she misbehaved. Probably she wanted to take the husband of so and so. So that is how my life was left behind. Uyu munsi kuba narabyaye nabyo ntabwo abantu bazi uko byagenze, nabyo bifite izina babyita. Icyo ni ikindi gice cy'ubuzima cyatagaye ahandi hantu. Ni ukuvuga ngo ubumuntu bwanjye bwaranyanyagijwe cyane. Amarangamutima yanjye yagerageje kwicwa, agenda asigara mu nzira zitandukanye. Wenda imvugo ndi kuvuga sinzi ko yumvikana, ariko no kuvuga ngo Imana ire mu muntu yaremye umuntu yuzuye anezerewe, ariko
jewe ngeze ku isi ibintu byinshi bibi byambayeho byagiye bisa nk'ibigenda bifata Elyse Imana yaremye bigenda bimucagagura bimugira igice. Maybe to make it clear, maybe some may not be understanding this. Today I'm a single mother, I gave birth. Some people may call it the way they want, but it means that there are some particles of my emotions that were dropped alongside the way. Because when God creates a person, He creates a full person with full emotions, and the person has to be happy. But me not being happy in my life journey, it means that there's some things that have been squeezing my happiness and quenching my emotions. N'uyu munsi Gisele n'iki kiganiro ndiho nkora nacyo kiraza gusigara mu ikindi gice. Uko ari wicara hano akabati uriya mukobwa si umunyamitwe, uriya ntabwo mumuzi hajya bakwanaga. Umuntu wese ashobora kuvuga bigendereye n'icyo ashaka, n'icyo atekereza, n'ikimufashije cyangwa n'icyamusenye, nawe agasigarana igice cyanjye cy'ubuzima. N'uyu munsi biracyangiraho ingaruka cyangwa biracyankomeretsa. Nta kintu gikomeretsa umutima iyo umuntu ari kuvuga ikintu cyamubayeho cyamwishe undi muntu agaturuka hirya atari kuvuga ibinyoma. Ni nko gufata icyuma umuntu akongera akajumba mu gisebe akakumvisha neza. Ibyo byose ni bikomere. Rero iyo ndiho mvuga abantu gukomereka, iyo ndiho mvuga umuryango gucika mu bice, iyo ndiho mvuga abana kwicwa mu marangamutima, nzi neza icyo ndi kuvuga, nzi ibyo nakorewe. Noneho naranabyara, hari indi experience mfite ntashaka kuvuga ubu kuko ibyo ni igice cy'ubuzima bw'umwana wanjye ntashaka kuzana kuri social media. Ari byangize ingaruka cyane, binsigira n'ibikomere bikomeye. As we are sitting here also sharing this testimony, I believe that there is also a part of me that is going to be left here, or that is going to drop here, because some people do not experience others' wounds. Someone may rise up and then say, how come she's there? She's giving a testimony. Who is she? How dare does she say about wounds? Does she even know how to be wounded? So my heart has been broken enough. Today I'm a mother. I know how it feels to be a single mother. There is a part of my daughter that I don't want to share on the social media, but it is all about wounds. So when I talk about wounds, when I tell people to come out of wounds, when I tell people not to break other people's hearts, I know what it means. Elyse urakoze cyane. Hari aho ugeze uravuga ngo na n'uyu munsi nubwo nkora iki kiganiro nabwo bingiraho ingaruka. Kandi numva ko watekereje gukora kino kiganiro kugira ngo ubohore abantu benshi. Turagira ngo noneho tubwire ese icyo watekerezaga wenda twaba tukikubagishije hakiri kare kuko ikiganiro cyo ntikiramara igihe kirekire, ariko turagira ngo tubwire icyo watekerezaga nk'umusaruro muri iki kiganiro cyo kugira ngo kigere ku bantu benshi, kibohora abantu benshi, gifasha abantu benshi, gihumuriza abantu benshi ko nubwo wakomeretse nubwo ufite ibintu waciyemo, ariko ejo hazaza hari ikintu Imana irimo irategura ku buzima bwawe. Ese uyu munsi ikiganiro urimo urakora inkingi y'umuryango, urabona koko icyo watekereza kuzavanamo cyangwa se umusaruro waratekerezaga ni uri kubona, cyangwa ahubwo urimo uragenda uhura n'ibindi bikota bigenda bituma utakomeza kugenda imbere? Ese nimba hari imbogamizi uri guhura nazo, niki kiri kuguma kigutera imbaraga kugira ngo ugume muri kino gikorwa? You have said it that even now as we are doing this show, as you're giving this testimony, you're still meeting obstacles, you're still meeting challenges. But tell us, despite the challenges you have been going through, despite the wounds that you carry in your life, the wounds you walk with, you sleep with, you carry day and night. So what are the challenges that are you meeting on the way? Because there are reasons as to why you decided to do this. You want to heal people, you want to deliver people, you want to strengthen those who are still encountering wounds. You want to tell them that there is hope. There is a future they can live as the one you're living now. So what are the obstacles, what are the hindrances are you meeting on the way? Urakoze Gisele, umbaje ikibazo cyiza, reka wenda manze mvuge kuri challenge, ariko
nsoze mvuga ikintera imbaraga ntitaye kuri challenge mpura nazo. Ijambo challenge ya mbere ngira ni ukuba abantu ibyo babona ntibihuye na nirere bumva, ntibabihuza n'amateka yanjye. Sinzi niba bisobanutse neza. abantu bamenyereye ko umuntu wakuze nabi, umuntu wakuze mu buzima bukandamizwa, umuntu aba ahora n'icyo nakwita negative mind, ahorana ibitekerezo bibi, ahorana umutima mubi, ahora n'umuntu wigarukiyeho. Niyo atekereje atekereza bibi, iyo atekereje aravuga ati Cyizere hajya aragwara mu bitaro ntafite kibazo, ibyo abonye ni biki. Wamwereka ibyo nabonye byewe, aho kugira ngo atekereze kukugemurira, aho kugira ngo atekereze kubaza ko fagitire yishyuwe, aho kugira ngo aratekereza arumva uwamukugezaho akakubwira ko uriho uritetesha. Iyo ubona nk'ibyo nabonye, ibyo rero bijya bitungura abantu, bijya bitungura abantu. Rimwe bakavuga ati haraho uriya mukobwa ashobora kuba hari ikindi kintu agamije, ariko nta na kimwe ngamije. Hanyuma challenge ya kabiri ni ukuba ndiho mvugira ku musozi uriho igihanda gikomeye cyane, umusozi w'umuryango. Umuryango ukize waratewe, umuryango ukennye waratewe, umuryango w'abazungu waratewe, umuryango w'abirabura waratewe, umuryango usenga ndetse n'udasenga, umuryango usenga n'udasenga waratewe. Kandi urufatiro runini rw'isi Imana irema isi rwahereye ku muryango, na Satani ariho ararimbura isi ariho arahera ku muryango. Urumva ko mpanganye n'igihanda gikomeye. Ndavuga ibintu abantu benshi mvuga bakibonamo nk'indorerwamo kandi badashaka guhinduka. Iyo mvuga umugabo wihakanye umwana, iki kiganiro nagikurikirana ntari bukoma amashyi. Iyo mvuga umugore wabwiye umwana ati ntuzanyite nyoko, uzajya uvuga yuko ndi mukuru wawe, ntabwo ari bukoma amashyi. Iyo ndiho mvuga ba mukasi, ibyo birirwa bakora murabizi, Cyizere wowe uri umunyamakuru, hari amakesi meza ushobora kuvuga hano abantu bakikubita hasi, uwo ntari bukoma amashyi. Umuyobozi wenda umwana yagezeho ntakemura ikibazo nk'uko bikwiriye, ko ndashimira wenda leta yacu y'u Rwanda ko n'uwaba yarabikoze yabikoze ku giti cye nk'umuntu runaka ufite intege nke ze, ariko ndashimira ko umwana w'u Rwanda kuri ubu ari ku isonga, n'umutekano w'umuryango ugerageza kubungwabunga uko bishoboye. Abo bantu bose rero ni abantu iyo mvuga arareba akambonamo nk'umuntu uri kumutera ibuye, ariko uwo ntabwo ari umuhamagaro wanjye wo gutera amabuye abantu, ahubwo ndi hano mvuga ngo ntacyo wahindura. Kubona na Nirere bagerageje kumwica, bakagira umwaka umunsi umwe bagasanga yazukiye kuri social media. Maybe challenge wenda yabanza agasobanura ntaravuga ku kinere imbaraga. So the first challenge that I'm facing now is the gap between my background and the person I am today. So people do not link what I am today, who I am today, and my historical background. They usually think a person who has been wounded, a person who has been a street kid, a person who was mistreated, who was harmed, who was broken. They usually do not expect me to say good, because that's the nature of a person. People do not expect you, if you have a bad thing, if you have a bad experience, to show a good experience. If you're in a hospital, they cannot expect this person who was earlier mistreated, who was earlier broken, to give you love, to extend love, to extend gratitude, to extend compassion. And the second challenge I'm facing is that I am facing a great giant. I'm talking about marriage. I'm talking about a family. And here, it doesn't mean that it's only African marriages or African families. A family has been destroyed. The family has been attacked. All over the world, the family has been attacked. When God creates a family, He wants the familiarity, the relationship to be bound. And when the devil is also destroying a family, when the devil wants to destroy something, he begins within a family.
and maybe I am happy that I'm here talking about the experience we are having. Good enough, our government has tried to raise a child in a good way. We are no longer experiencing child abuse, child violence in the country. So I extend this, the gratitude or giving thanks to the government of Rwanda, because they are doing whatever they can, at least to secure the family. Not that the challenges or the quarrels or the misunderstandings can be in the family. So a person who's going to see me here on internet or on YouTube sharing, he's not going to be happy. If it is a father who abandoned a child, he's going to be against me. If it is a stepmother in a home who is mistreating the children, she's going to be against me. So typically those are the challenges that I'm facing now.